И всем привет, с вами снова я, Aerospace, и вы опять попали на мою прямую трансляцию. Сегодня мы смотрим сразу два запуска. Точнее, на сегодня их запланировано аж 3, если время по московскому смотреть. Да Тикс меня задрет когда-то. Какого хера вообще это происходит? Что за херню они сделали? Какого хера у меня не пропадает вот этот? Наконец-то, блин. Короче, сегодня мы смотрим сразу два запуска, точнее 3, опять же, если по московскому времени смотреть. Но сейчас два запуска мы смотрим, а именно запуск ракеты Falcon 9 с миссией Starlink Group 653 и ракеты Electron с миссией Beginning of the Swarm. У ракеты Electron обратный отсчет был приостановлен на 12 минутах до запуска. Стартовое окно у нее с 22:00 по 23:00 по UTC 23 апреля, поэтому нужно еще смотреть за электроном. Что там? Запуск ракеты Falcon 9 запланирован на 22:17 по UTC, стартовое окно до часа 15 по UTC 24 апреля. SpaceX планирует 23 апреля запустить Falcon 9 с 23 спутниками Starlink на низкую наземную орбиту со стартовой площадки SLC-40 на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Это 9-й полет первой ступени BD-78.9, которая ранее запустила Crew-5 с SaTReC Power USSF-124 5 миссий Starlink. После разделения ступень, первая ступень приземлится на плавучую платформу Just Read the Instruction в Атлантическом океане в 600 километрах от места старта. Спасение створа главного обтекателя в 670 километрах от места старта. Это будет 41-й запуск года, 326-й пуск Falcon 9 и 340-й пуск SpaceX. Напоминаю то, что Falcon 9 это двухступенчатая ракета-носитель среднего и тяжелого класса, разработанная еще в 2010 году. Но ракета модернизировалась вплоть до 2017 года, когда появилась последняя версия ракеты Block 5, которая летает и по сей день. Ракета имеет высоту 70 метров. Первая же ступень, вот она, имеет высоту 42 метра, диаметр 3,7 метра. Там устанавливается 9 двигателей Mari на 1D с тягой около 7700 кН на уровне моря и 8200 кН в вакууме, который работает на жидком керосине и жидком кислороде. Далее идет вторая ступень высотой примерно 15 метров, диаметром также 3,7 метра, где устанавливается вот тут. Внутри он там в Интерстейдже один двигатель Mari на 1D, оптимизирован для работы в вакууме с тягой до 934 кН, который также работает на жидком керосине и жидком кислороде. И далее идет головной обтекатель высотой 13 метров примерно и диаметром 5,2 метра. На первой ступени также вверху устанавливается 4 решетчатых руля, вот тут вот, и 4 двигателя РСУ на сжатом азоте, на жидком азоте, которые помогают ступени контролировать ее траекторию при возвращении на Землю. Стартовый вес ракеты примерно 570 тонн. На низкую околоземную орбиту она может доставить 22,8 тонн в одноразовом варианте, 18,4 тонны в многоразовом варианте. На ее переходную орбиту до 8 тонн в одноразовом варианте и до 5,5 тонн в многоразовом варианте. Но скорее всего для ее переходной орбиты грузоподъемность уже больше, поскольку эти показатели давно не обновлялись. Но скорее всего там больше, тем более для многоразовой версии. Стартовая площадка SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде. Как видите, она состоит из вот такого стронгбека, на который ракета укладывается, и вот эта вся штука выезжает вместе с ракетой на стартовую площадку в горизонтальном положении. И потом она отводится. Баще обслуживание для будущих пилотируемых запусков. Молнии отводы, что там еще. Все, у нас остается меньше 20 секунд до запуска ракеты Falcon 9 с миссией Starlink Group 653. Смотрим. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Taking full power. And liftoff. Go Falcon, go Starlink. M1D, chamber pressures are nominal.
И есть запуск ракет Falcon 9 с миссией Starlink Group 653. Вот. Сейчас у нас будет... ну вот, слева снизу видите телеметрию первой ступени, скорость, высоту. И сейчас у нас будет MaxQ, момент максимального аэродинамического сопротивления. Да чё качество такое убогое? После чего на отметке примерно 2 минуты 20 секунд начнется разделение ступеней. Сначала будет отключение 9 двигателей первой ступени, разделение ступеней и зажигание двигателя второй ступени. А у электронок стоит до сих пор ход на 12 минутах. И есть максимальное аэродинамическое сопротивление. Ну теперь уже про запуск электрона. Он должен был быть на 2 минуты раньше запуска Falcon 9, но вот так вот случился холод. Место старта — это запуск миссии компании ракеты. Стартовое окно, как я уже говорил, с 22:00 по 23:00 по IC 23 апреля. Место старта C1B Махия, Новая Зеландия. Полезная нагрузка SaT-1. Это демонстрационный спутник для наблюдения Земли от Исследовательского центра спутниковых технологий SaTReC. Корейского института передовых наук и технологий КАИСТ. Первый научно-технический организации Южной Кореи. Он имеет на борту телескоп высокого разрешения, предназначенный для мониторинга стихийных бедствий на Корейском полуострове. Вот. Так, давай, сейчас у нас уже будет разделение ступеней, после этого практически сразу же сброс створа головного обтекателя. Есть отключение 9 двигателей первой ступени, разделение ступеней и зажигание двигателя второй ступени. И теперь справа снизу вы видите также телеметрию второй ступени, скорость и высота. Слева снизу показывается телеметрия первой ступени. И также вот на первой ступени выдвинулись, открылись 4 решетчатых руля. И есть сброс створа головного обтекателя. И следующая полезная нагрузка в запуске ракеты Electron — это ACS-3. Это демонстрационный кубсат с солнечным парусом от НАСА. Он призван протестировать новые материалы и развертываемые конструкции, а также собирать данные для разработки крупномасштабных композитных систем с солнечным парусом для будущих исследовательских миссий. Полезные нагрузки планируется развернуть на солнечно-синхронной орбите высотой 520 тысяч километров через 50 минут и 1 час 45 минут после старта соответственно. Для поддержки развертывания спутников на орбитах киксайшей ракеты Electron была модернизирована. На нее были установлены дополнительные баки для топлива и аккумуляторные батареи. Ракета Electron. Одноразовая конфигурация. Возврат и спасение первой ступени планируется. Это будет пятый запуск компании этого года и 47-й запуск за все время. Вот. У Electron пошел таймер 11 минут 20 секунд до старта. То есть запуск у нас запланирован на 22:40 по UTC. Сейчас, подождите.
Stage 1 FCS is saved. Stage 1 entry burn startup. Stage 1 entry burn shutdown. Stage 2 FTS is saved. Stage 1 transonic. Stage 1 landing burn. Stage 1 landing leg deploy. Stage 1 landing confirmed. И есть удачная посадка первой ступени Falcon 9 B1078.9 на плавучую платформу Starlink за Instruction в Атлантическом океане. И есть отключение двигателя второй ступени, выход на орбиту. Все, отсюда можем выходить и переключаться на запуск Electron, до которого осталось 6,5 минут. Я, кстати, ошибся, нифига не в 40 минут по идти будет. Я, блин, молодец. А вы 32 минуты по UTC. 22:32. Поэтому нужно здесь вот это вот так исправить. Вот. So that it can maximize performance when traveling through the vacuum of space. Otherwise, the 10th Rutherford uses the same batteries and 3D printed components as the first stage engines, including a 3D printed combustion chamber, injectors, pumps, and main propellant valves. All right, as we look at the clock, we are 5 minutes and 10 seconds left in the countdown to liftoff. Launch operators are currently in control, but once they switch Electron to internal power at T-minus 2 minutes, the rocket's flight computer will autonomously run through the remaining steps. These include the final propellant load of liquid oxygen at around T-minus 1 minute 30 seconds. The call across the nets for that will be that the LOX system is in recirculation, which means that LOX loading is complete on Electron. 30 seconds later, operators will confirm that the rocket's first and second stages are fully pressurized for launch. Then it's through to T-minus 10 seconds when our launch director will begin the countdown to liftoff. We're going to hand it over now to Mission Control to listen in on those calls.
LD GC mission. GCLD. ECS disabled, pad auto sequences armed, pad ready for launch. Copy, thank you. To all operators, LD mission code. From now on, there should be no red flags on your critical LCCs. VCON LD mission code. LD VCON. Lock the auto sequence and confirm. Auto sequence is locked. VCON, please confirm all expected primary flight computer ASCIIs are green. Confirmed. We go for auto sequence start at T-minus 2 minutes. LDs go for launch. Vehicle is fully on internal power. AFTS is green and enabled for flight. Lox load complete. System is in recirculation. Anti-geysering is disabled. Stage 1 and Stage 2 tanks are pressed for flight. High flow engine purge enabled. И есть запуск ракеты Electron с миссией Beginning of the Swarm. Так, я извиняюсь. Вот. И сейчас у нас будет момент MaxQ, максимального аэродинамического сопротивления. Вот справа сверху видите телеметрию, скорость и высоту.
И есть момент максимального аэродинамического сопротивления. Вот, далее на отметке 2 минуты 24 секунды у нас начнется разделение ступеней. Сначала будет отключение 9 двигателей первой ступени, разделение ступеней и зажигание двигателя второй ступени. When the single vacuum optimized Rutherford engine fires up to maintain the mission's course to low Earth orbit. Now those three events are approaching fast, so we'll bring up the audio channels from Mission Control now. "15 seconds to staging. Entered burnout detect mode. Mika confirmed. И есть отключение 9 двигателей первой ступени, разделение ступени и зажигание двигателя второй ступени. И дальше у нас будет сброс створа головного обтекателя, который будет на отметке 3 минуты 7 секунд. We have had a nice clean camera feed of those things happening, with the camera view now held on the second stage engine as it powers the mission on. Beginning of the swarm is now over 100 kilometers above Earth, past the Kármán line, and moving at more than 8,000 kilometers an hour. The next mission milestone is fairing jettison, or separation of the nose cone, and that's what protects NeonSat-1. И есть сброс створа головного обтекателя. Дальше у нас будет на отметке 6 минут 21 секунда сброс батареи на вторую ступень и переключение на другую батарею. Напомню то, что на двигателях Резерфорд установлен электронасос, в общем-то. Насос же, ну короче, да. Сейчас, подождите. Помню, раньше все эти ракеты полностью все знал, сейчас уже прям начинаю забывать знатно. Вот, да, электронасос. На этих двигателях установлен электронасос, и по скорику, ну короче, для уменьшения веса они сбрасывают батарею и просто переключается на другую. Меньше, я так понимаю. Поскольку тут не работает как с баками, в баках же и с обычным топливом топливо сгорает, вес меньше, а тут батарея что заряженная, что разряженная, весит одинаково, поэтому их приходится сбрасывать для уменьшения веса, делать не одну, а несколько. NASA's satellites. For NASA's payload, packed into this small satellite are composite booms that will unfurl once the payload is deployed, much like how a butterfly's wings emerge from its cocoon. This satellite will test how the pressure of sunlight pushing against its sails moves the satellite around. The closer to the sun, the better to test its solar sail technology, hence the reason for this mission requirement of a much higher orbit than the primary payload on Electron today. Throttling down. T plus 5 minutes 32 seconds, and our launch operator's next call out will be for the battery hot swap. Our rocket engine's pump is battery powered, and since it's been flying for a while now, its power source is starting to run low. So, to keep the engine and the mission going, Electron's engine power system swaps to a new battery pack for fresh and continuous energy supply to the electric pumps. The old set of batteries will be discarded, which you can sometimes see on the screen as it happens. So let's listen into Mission Control for that call.
Hot swap successful. И есть сброс батареи на второй ступени и переключение на другой батареи. Дальше у нас на отметке уже 9 минут 11 секунд уже будет, собственно, отключение двигателя второй ступени, выход на орбиту и отделение второй ступени от разгонного блока Kickstage с порезанной нагрузкой. После чего аж на отметке 47 минут и 9 секунд будет зажигание разгонного блока Kickstage, которое продлится 2 минуты. Подождите. Который продлится 2 минуты и 7 секунд. И уже на отметке 50 минут 6 секунд будет отделение первой порезанной нагрузки на SaT1. И на отметке аж 1 час 45 минут 36 секунд будет отделение второй порезанной нагрузки ATS3. Вот, да. Но я закончу прямую трансляцию уже после, собственно, выхода на орбиту, потому что ждать столько я, конечно же, не буду. У меня уже час 40 ночи. Вот, нам показывают, сколько осталось, собственно, по весу жидкого кислорода и керосина. И температуру, собственно, температура керосина 30 градусов, жидкого кислорода минус 176. $209. We're coming up now to engine cutoff on the second stage, the last action this stage will perform for the mission. Much like with the first stage, Electron will power down the Rutherford engine on the second stage to allow the kick stage to separate cleanly. We time the engine shutdown for right as we reach that target perigee of 250 kilometers. Let's listen out for that engine shutdown and stage separation now. SaTReC confirmed. И есть выход на заданную орбиту, отключение двигателя второй ступени и отделение второй ступени от разгонного блока Kickstage. Есть же? Да. И все, я буду заканчивать прямую трансляцию уже. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Дальше я стримить не буду, потому что это все будет очень долго и скучно, я уже хочу спать. It needs to head around to the other side of the planet to an apogee of 520 kilometers before it fires up the Curie engine to course correct into a circular orbit. Now, once it does, NeonSat-1 will be deployed to begin its mission for KAIST, and that will be phase 1 for the kick stage. Phase 2 will see it light up its engine again to perform an apogee raise to 1,000 kilometers, the target altitude for NASA's satellite. That apogee raise will bring the kick stage out of a circular orbit and back into another elliptical one.